ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਥਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ है उसका भी प्रगटावा करते हैं। जी आशा ने बिल्कुल दीदी, हम सरी बेस्ड रेडियो है, इन्फॉर्मेशन सरी में जो होता है वो लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी बनी हुई है। सो इन्फॉर्मेशन जो आज सर्कुलेट हो रहे सरी में, वो सरी के काउंसलर के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में है। एथिक्स कमिश्नर का जो डिसीशन है वो है। और आपको पता है कि हमारे शहर के ये सेकंड टर्म काउंसलर बनी है लिंडा एनस, सरी फर्स्ट ग्रुप से। और लिंडा एनस ने आज प्रेस रिलीज की है जिसके बारे में हम अपने लिसनर्स को ज़रूर बताना चाहते हैं। काउंसलर contravened code of conduct when he voted on policy November 14. Councillor Stutt should not have voted on the motion to keep the RCMP. Councillor Linda Ennis. Surrey First Councillor Linda Ennis says the finding by Surrey's Ethics Commissioner that Councillor Rob Stutt contravened the city's code of conduct when he participated in the November vote to keep the RCMP in Surrey means he should not have voted. By not voting, the motion would have failed because it would have been a tie vote. The motion passed at the time 5-4. The Ethics Commissioner was clear that a reasonable person would have seen the potential for bias because of Councillor Stutt's family connection at the time to the RCMP, added Annis. It begs the question why the mayor didn't see that conflict and why she allowed Councillor Stutt to vote. If the motion had failed, I think it would have changed things quite a bit. Instead, it has continued the political chaos and cost that surrounds the policing issue. Annie said the fact that the vote happened in public in November is also a good reason why there should have been a public vote last week instead of a secret in-camera vote. Transparency on November 14 showed the conflict, but the vote in camera last week means we cannot talk about how people voted, which is hard for taxpayers and residents to understand, added Annis. Transparency has been missing on this issue from day one under Doug McCallum, and it continues under Brenda Locke. That includes details about the real numbers and cost numbers that are secret, can't be taken seriously. The numbers around policing need to be public and they need to be challenged and defended in public. This was a news release came out from Councillor Linda Ennis today. और दीदी, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने बात की है जी, बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे पब्लिक सरी के इस बारे में बात कर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। वट एवर हैपेंड शुड नॉट हैव हैपेंड। और आज सेफ सरी कोलिशन, जिनके 2 काउंसलर्स इस समय हमारे सिटी हॉल में बैठे हुए हैं, डग एल्फर्ड एंड मनदीप नागरा, सेफ सरी कोलिशन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट बाहर आई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनवेल्ड. Surrey Connect Councillors' illegal vote to retain RCMP crumbles. Motion fails, costing taxpayers millions. In a bombshell revelation, Surrey Connect Councillor Rob Stutt has been exposed in shocking
conflict of interest as confirmed by the Ethics Commissioner, the stunning revelation unfolded during a pivotal 5-4 vote on November 14, 2022, where Stutt shamelessly voted in favor of retaining the RCMP despite his compromised position. Mayor Brandalock's deliberate disregard for ethical standard has come under scrutiny, as she knowingly permitted Councillor Rob Stutt's deceitful actions to manipulate the council and the trusting residents of Surrey. This is a clear indication of Mayor Locke's lack of transparency and her willingness to prioritize personal agenda over the best interest of the community. Councillor Doug Elford, a staunch advocate for transparency and accountability, expressed his outrage at the unfolding scandal. He stated, "This egregious act by Councillor Stutt and the willful negligence of Mayor Locke are an affront to the principle that govern our council. The hardworking taxpayers of Surrey deserve better, and we will not rest until SPS becomes the police of jurisdiction." Councillor Mandeep Nagra, known for his unwavering commitment to public trust, voiced his concern regarding the exorbitant financial burden of tens of millions of dollars placed on the shoulders of Surrey taxpayers. He passionately asserted the blatant ethical violation and subsequent financial repercussions inflicted upon our constituents cannot be ignored. It is imperative that we rectify this illegal vote and work tirelessly to restore faith in our governors. Now that the 5-4 vote has failed, the transition to SPS will continue. The November 14, 2022 vote, tainted by Councillor Stutt's compromised possession, has now been deemed illegal and invalid. With the removal of Stutt's vote, the motion has rightfully failed with a revised 4-4 vote. This outcome paves the way for the council to finally continue moving forward with SPS, ensuring a future that upholds integrity, transparency, and genuine representation. This shocking scandal serves as a wake-up call to the residents of Surrey, urging them to demand accountability and unwavering commitment to ethical governance. And this statement came out from Safe Surrey Coalition. ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਚਤੰਨ ਸਨ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਐਥਿਕਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਣਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹੀ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹੈ
जी इट इज़ अनएथिकल कि ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼रूरत ही नहीं समझी। वैसे बात आपकी बिल्कुल सही है और हमारे शहर की जो मेयर है वो नई नहीं है पॉलिटिक्स में. शी हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स फॉर many years and she has a lot of experience on politics as well. और मेरे ख्याल से now being a mayor she should have known कि रॉब स्टट के जो वोट है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जानते हुए उन्हें नहीं रोका गया या उन्हें वोट देना वैसे you know what the day the voting was done we were there. Rob Studd had a lot of questions, lot of back and forth questions and answers. He has to answer for everything and we were saying कि चलो सरी के ये काउंसलर काफ़ी शार्प है, he is telling the mayor what to do. But yes, conflict of interest जो voting है ये मेयर को ज़रूर देख लेना चाहिए था कि ये नहीं होना चाहिए था और जिसके वजह से काफ़ी चेंजेस सरी में हमने देखे. हम टैक्स पेयर्स के ऊपर जो लोड आई है टैक्स पेमेंट्स की उसको भी अगर हम देखें तो कहते हैं कि तकरीबन $56 मिलियन का जो खर्चा है इस वोटिंग की वजह से हुआ है. बिल्कुल आशना 8 मिलियन के करीब वाधू खर्चा है शहर के टैक्स पेयर्स के उत्ते जिहड़ा पैंदा. सवाल नाल एक ये भी उठदा कि किते ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ. ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੋਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ. ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਕਾਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਿੱਦਾਂ. ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ. ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ. खैर पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिशियन से जाने, लेकिन हमारे शहर सरी में जो एक मेन इशू है इस शहर में आने जाने वाले लोग भी इस बात को ज़रूर महसूस कर रहे, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न. और इस बारे आज हमारे साथ हमेशा ही जो कानून के रखवाले हम कहते हैं कैश हीड वो शामिल होने जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी. थैंक यू अर्शना जी. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਹੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਮਿਸਟਰ ਹੀਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ ਵੌਇਸ.
Okay, I think we have lost his line. There you go. Mr. Heed, welcome to the Media Waves. It's always a pleasure to talk to you, Koji. Thank you so much. You always give us the fair and the clear picture. Of course, Surrey police saga. And one thing I want to know, when there is a ethics, we want ethics from in every field of our life. When it comes to the safety and policing, which is we expect that they can never cross that line. And to make a decision in the city of Surrey, which was happened on 14th of November 2022, the voting where councillor vote, and it is being considered as contravened code of conduct. And I want to know more about this from you, because you have a long time experience to deal with this kind of situations. Well, first of all, let me tell you, I'm not sure how much more convoluted this saga can get in Surrey with what is happening now. Certainly the improper behavior and the highly unethical behavior of that council in Surrey, including the mayors, has a lot to be questioned by the people that live, work, and play in Surrey. And I think that is at the forefront of this ridiculous dispute that is going on. Now, from an integrity, ethical point of view, you either have that or you don't have it. For someone to come into that position to recognize that their role in government is local government, regardless of what government it is, someone that has a background, for example, this Mr. Stutt individual had a background in policing, he knows what needs to be done. He knows if he's breaching an ethical standard that's in place. The ethical standard is nothing untoward. It is a simple ethical standard. If you're in a conflict of interest, which he highly is, given the fact that his son was a corporal with the Surrey RCMP and his daughter was working in the city, he is in a conflict of interest. How can you not know that? Even people that don't have his background of policing would know that there is a conflict of interest. And if he wasn't sure, he should have sought some legal advice to determine that. For this now to go to the ethics commissioner is hired by the city of Surrey, and the ethics commissioner now has ruled that he was in a conflict, and the vote was so close at being 5-4, and if he had removed himself because of the conflict of interest he was in based on what we just talked about, the vote would have been 4-4, which means when you have that tie vote, it's defeated. And I know this for a fact. I've sat over in the provincial government. I know what goes on there. And I'm a current councillor in Richmond. I know how the process is. I'm not sure, and again, I'm calling out not only this Mr. Stutt, I'm calling out the mayor of Surrey and the councillors that knew he was in a conflict and did not take any action. Mr. Heed, I need another information also. Since the initial motion's vote is null and void, if we see this report's results, do you think the rest of the voting should be null and void too? Well, let's look at this in a bit of a different way. Had that, when this motion was brought forward in council, had it been defeated, I don't think we would be at the ridiculous